Hey guys, and welcome to another episode of Confidently Clueless. So, leo we are having a very interesting topic as always. Okay, so leo tunataka kuongelea past beliefs that no longer serve us. So vitu tumekuwa tukiamini maybe kitambo ama vitu umeishi kuambiwa. Yeah. Like kitambo that nowadays like, they don't work anymore. We're in the 21st century. Yeah. In some of the points. Okay, like manze, that is so mau man. Yeah. So yeah, isn't it a question I discuss, and if you also have your own beliefs that no longer serve you, please add them in the comment section below and let's keep the conversation going. Okay, let's begin. So I start. So my first point is that you don't have to invite everybody to your wedding. Imagine, you don't have to invite everybody. You know, there's this like unakumbuka ukienda like wedding kitambo, una invite auntie yako anakaa na neighbor na watoto wa neighbor. Yaani unapata budget yako ni tuseme 300 people. Hiyo huja count watoi. Do you even know 300 people? I think at this point people should just like have not only invites only. Not ile wedding ya corona period when you're just inviting the most important closest of people. Yeah, because I don't like nilikuwa sikiza kwa TikTok boyfriend alikuwa anasema mwanzo uko in a wedding uko like wewe ni nani? Do I know you? Like 3/4 of the people who are Jewy. Alafu unajua like you don't have to invite everybody. Na ukiweka like reserved only, yani unaingia hivi kwa gate unaonyeshana this is my invitation. Na unakuja unaweka kama tuseme +2 ama +2 and a kid. Si atuleta watoto wote wa neighbor manze na mimi. Yeah, alafu on that point pia si lazima like wedding ikuwe like big and lavish. Me honestly nowadays I'm like I'd rather invest in my honeymoon. Niwalisha na hata sijui kama mmekuja kunisorora. Ule nata hiyo keki yenyewe. Hiyo dress tu kunywa hata iko inakaa vizuri. Nina vile napaka makeup It's my wedding, I'll do what I want. So hiyo mambo ya like ita watu wenye a wedding is supposed to be sentimental. So hata ikiwezekana do an AG wedding, Rorashio AG wedding, close friends and family, and then nini yenyu Mokoros. Unajua Mokoros ni wapi? Morocco. Mwende honeymoon yenyu ya maana mjibambe badala ya kulisha watu na you don't even know half of the people. So yeah. Don't spend all your money on the wedding and you have nothing to spend during your marriage. Yeah. My first point is the belief that I had is find your passion and pursue it. So, why I say this no longer serves me is because sometimes watu wengine hawafindingi passion zao. Not everyone is lucky enough to find that their passion. Wengine hata hawajui passion. Ona mambo ya passion, talent, ama focus on your talent ama nini. Not everyone is lucky enough to do that. Na unapata a lot of times tuna get so stressed. Kama me personally, I didn't know what I was talented in. Mimi nilikuwa najua if I want to do something I just try it. Mpaka later nitafanya. Ikifail, move on to the next thing. Yeah. So ilikuwa na stress because nimeshinda muulizo, what is your talent? Okay, what is your passion? And you're like, me, I'm just trying to figure things out first of all. Because after Form 4. I don't like stay up. What do you want to do in I don't know. Just figure because you know things out. Will change. Yeah, so maybe that's no longer serves me because at this point say I believe you can turn after your work because you can fall in love with your work and it turns to your passion. Yeah. So for me currently I've fallen in love with content creation. I enjoy content creation. I enjoy like training people and passing information. Hiyo ndio kitu na enjoy. Na nasema I'm passionate about that. But hata when I was in school, hata nikiwa campus, nilikuwa nasema mimi siwezi kuwa mwalimu. Mimi siwezi fundisha watu anything. But once I started trying things, unapata you try something and you realize I'm actually good at this. So it's not all about vitu una discover kama unaambiwa you're talented in something. Sometimes you have to try so many things before you land into something. Okay, I'm good at this and I enjoy doing this. So you make that sasa your passion. Kama it is working well for you and it's earning you money, make that your passion. Yeah. Okay, maybe my next point is there was this belief that women should not be assertive. Mwanamke hafai kuongea. Like niseme aje? Mpole. Ukiambiwa kitu na you know like you're not supposed to have your own opinion. You're like story time wewe.
there's this Commondos, that is a story for another, like it's a long thing. Alikuwa like there's a time he told me ati wewe uko na kierere mingi sana. Wewe tunaweza kwa bibi ya mtu, I'm like bruh. So kierere ilikuwa nini hapo? Nilishtuka, niko like kierere mingi for a wife. I'm like what, kuna manual ya bibi wenye inafaa kwa ati una checklist ya kwa wife. Mika umevaa kitu imenibo. I'll speak my mind. Don't you like, and that's the thing. Kitambo women weren't allowed to speak their mind. So not like maybe in meetings, like council meetings. Wanawake alikuwa tu unaona like unaona kwa ratio. It's even like kwa ratio women, I don't think women like give their opinion. I don't think so. Because they ingia like uko ndani, but I hear so. So not like kitambo women hawakuanga like wanaviwa kama watu wenye wanaweza kuwa assertive and saying what they want. But right now, bruh, kama umenibo. Kama kitu unafanya ni upuzi. So hii story ya kusema ati you're too like unaongea sana, you're too expressive, ati msee afai kusema nah, that doesn't work for me right now. You're not in the 19th century. It's the same thing. Nimekumbuka ile like maybe ukienda at a workspace when a lady is being, you know, kama she's the boss, unajua msimamia watu, akiambia watu na hiyo like authority, anaonekana ati labda kuna mashiru ama leo sijui ako na nini, leo ako na mamudi, mwanaume akifanya hivyo like he's aggressive, he's like any boss, boss ameongea like hata kama kuna moods ama anything, hakunanga timu namba ati ni moods ama ati leo kuna sijui nini ama anajifanya sana ama anajiona yeye ndo boss. Hapana. But when a woman does it, yeah. So your next point? My next point is hii nini watu naambiwa this thing wao wanasema if you do what you love you'll never have to work a day in your life. That is a big lie. That is something that I don't believe in, because hiyo ni kitu tulikuwa tuna grow up tunaambiwa pick something that you love, you'll never be like utafeel ni kama unafanya kazi yoyote. Where it is work, especially kama we enjoy creating content but kitambo record, how many times have you tried it? Una record na nini? Unajua tu watu wanaangi hizo behind the scenes. Kama there's a time nilionyesha my cousin like ile time nilikuwa nafanya zile news content, nilikuwa namwonyesha like sema the bloopers. Ako like maraka 50. Anauliza anasema yani watu ukiangalia the final product ujuangi like ati what went on. Nakwambia unaweza cheesy. So in as much as you're doing what you love, usiwahi danganywa ati I'm picking this because I love this so I'll never have to work a day in my life, because things will get hard, you will get tired, because at the end of the day ni kazi bado. Hata kama unafanya content ukilipwa, tuseme say brand imekuja inataka umfanyie nini promotion, si ndio? You'll have to find a way to record. Ujue venye utafanya hiyo production wewe mwenyewe, kama ni kuedit labda ni wewe mwenyewe, you don't have the money for external production. Imagine ndio ifike place like brands are looking for you. Unafaa kuwa umefikisha you have put in the work. Following yako inafaa kuwa it has to be a lot. Na ifika kwa hiyo following it needs a lot of content. Si ndio? Ufanye a lot of mistakes, uchoke, ukue frustrated. It's so much work. So don't ever get to a point where you feel ati I'm only choosing this because najua ati I'm passionate about this. Sitaichoka. Utachoka. And if you're only following something because unafikiria tu utaichoka, then it will never work out for you. Because kazi iko and lazima you be persistent, lazima you keep doing whatever it is you're doing. Yeah. So maybe on to my next point. There's this belief ya kitambo that self like care inafaa kupatiwa tu na a partner. Unapata like self care, going for vacations ama going for dates. Nowadays I find it so impressive that people like wao unakaa unasema leo najipeleka dates. Kitambo ilikuwa nini? Kama hata chali yangu hajaini peleka movie date. Uko like sister, uko na miguu, uko na mikono, uko na pesa. What is stopping you? Like sahi hizo nini za kitambo kusema ati I don't have friends ati wenye tutaenda now out. You have yourself. Jipeleke. People go on solo dates every day. People take themselves on vacations. People like if there is like kwanza na siku hizi naona mademo wanaoga na nini ya Dove and I think it's expensive. You don't have to wait for somebody to buy you. Ama nile unasema I can try to create content but sina ring lights. So jibaye. Do you have to wait for like somebody to buy you like as a gift? Hiyo story ya kungoja mtu akubaye kitu kama gift ama bish yako akupeleke mahali ama chali yako, no. Right now if you want something, do it. Nika wanasemanga if what Terry wants
Terry gets. So yeah, hizo mambo za kungojea mtu akufanyie kitu. Self care dada, self care brother and sister. Yes. Okay. Mimi nafaa kuchukua hiyo point because I'm still at a point where I'm saying I'm not going out because like I don't have friends or money. Unajua because mimi nashinda I already stay alone so much that sasa nataka like when I go out I want to go with like people. And so anyway, that is something that we're working on pole pole. Another point of mine is focus on one thing. That is something hata ulikuwa grow up unaambia focus kitu moja, kwani unashinda umeshikashika vitu mingi. And there's always this quote that inasema a jack of all trades is a master of none. But a lot of times huwa watu wamalizi hiyo quote. Because when hiyo quote, the full quote ni jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. So it is good to specialize. Kama maybe it's in your career nini, it's good to specialize, but don't just stick to one thing. Hiyo mambo ya kukua ati umefocus na hii ndio life yako ndio everything, you do not have any other thing, that will mess you up. So in as much as you want to specialize in something, always try and master other skills, try and master other crafts that you can depend on eventually. Usifocus tu na hiyo kitu yako moja because things might go wrong huko. Unaweza maybe mess up ama hiyo job inaweza anything can happen alafu hiyo entirely ishe kabisa. So what's next? What happens after that? What will you do? Yeah. So jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. So try as much as possible, master different skills that will help you in one thing or another. Yeah. My other points. Kutus ni moranji kwa. Happiness can only be found in love. Mwenye alitudanganya hivyo. Tell me why somebody is married with a beautiful family but they're still depressed. Unapata mtu akona the best job, akona the best life, but mse bado akona anxiety. This person still feels sad. Me, I feel like on this era, happiness is what you like. When do you tengeneza happiness yako? Kama wewe umedecide mtu ndo atakule wewe kukuwa na boyfriend ama kuwa na bwana, that is your happiness, that's it. Kama mimi nimedecide mi pesa, unajua like find your own happiness. And happiness lazima tiikuwa chini one thing. Happiness labda kwangu inaweza kuwa nipate pesa na kamondos na healthy life. That is happiness for me. Ama happiness yangu ni kutravel. Inaweza kuwa everything else ikibackfire nini, job is not good, everything, but when I travel is when I feel happiest the most. Si lazima unajua kwanza kitambo ulikuwa unaambiwa like unapata, I think it's even there nowadays, unapata you're maybe like as women unaona like zile societal expectations. Uko 30 ama uko 29, 27, uko like you have a good career. Yani una flourish in every way. Alafu unasikia like maybe mko na familia na job iko aje? Ikapoa nini? Yani badala ya kuwa happy for you uko like, na ujolewa. Like they feel sad for you. Alafu me I'm like getting married is good, but there's somewhere I read, let me like hata kwa Bible. Kwa Genesis after descendants wa ni Adam. Kuna mahali like kwa Bible ilikuwa inaandikwa to this person, there was this person, son of this, he got married, died, got children, died. This one got married, got children, died. And I'm like, would you really want to be that? Actually, there was Ndanu went to school, Ndanu got married, got kids, died. And there is nothing else people can say about Ndanu, because wewe happiness yako ilikuwa uzaliwe, usome, uelewe, ukufe. So I'm like, find your own happiness. It doesn't really, happiness looks different to everyone. Na usipate ile pressure that you have to be married to be happy at a certain time, especially at a certain time. So yeah. Okay. For me, another belief is karma will hit those who do you wrong. So kuna ile huwa tunapenda kujiconvince because somebody has messed you up ama amekufanyia kitu mbaya. So unangoja unasema huyu Mungu atalipisha ama karma will hit them. Jilipishie saa zingine bro. Jilipishie saa zingine the fuck. Tunangoja karma mpaka udedi. Karma atalipishia katusha dedi. Azi.
So for me, what I believe now ni kwamba not everyone will get your karma. Kuna watu wengine watakufanyia vibaya, but at the end of the day utawaona huko nje wakiflourish even better than you. Even better than you, and nothing will ama upate maybe you are in a relationship and this person hurt you badly, alikufanyia vitu nyingi, anapata ngeusi within 2 weeks. 2 weeks. Wanaoana within 5 months. Na ushapata na this person is happy, you're waiting for that downfall. Ama usikie ati wao wameachana, hawaachani, unasikia tu wameoa. Ungoje wao sijui afanye nini. So wameenda vacation. Now they're celebrating anniversaries left, right and center. Uko tu hapo waiting for that day. So for me ni kama hata mtu amekufanyia vibaya, just walk away and mind your own business. Endelea tu na life yako, because ukingoja downfall ya mtu unaweza kuwa hapo depressed. Unapata hata wewe you're not even moving on with your life because you're here waiting for something bad to happen to you because you did something bad to me. Sometimes not bad people have good things going on in their life. And good people always have bad things in their life. Alafu walikuwa tu wabaya kwako. They're not really bad people. They just did something bad to you. Yeah, maybe you're just not the right person. Ama mlipatana. Maybe mambo na timings pia nini. Yeah. So if things go wrong, just accept it as a lesson and move on. Kama karma itampata, kama God will do his vengeance for you, well and good. If not, move on with your life. Yeah. So So my other points is just because like this belief that mtu mwenye anaenda church ama mtu mwenye anaenda mosque kama mtu mwenye anaenda temple is a good person. What? Let me tell you, I'm a Christian, I am a church goer, maybe I'm a believer. But let me tell you, there are shit people in churches. There are shit people in like a religion perspective. Mpaka uko like, what? When unaendanga Sunday like what? Hata eri mtu mwenye ni an atheist, but that person is like a good human. But unajua kitambo tukwanga na hii mentality like hata unapata mtu ana judge, like mtu wa church ana judge mtu mwenye analewa ama ana judge mtu mwenye ako huko nje akifanya vitu zako zake. But then okay, wewe Sunday ulienda church, Monday to Saturday ulikuwa na do, and you're there judging me. Unajua, I'm like, just because you go to church ama just because you're a Christian ama you are like into religion doesn't mean you're a good person. Those people are shit. Like there are so many people who have said that they have been raped by people in a church setting, and I'm like, what? Ama unapata people in church setting like pastors are taking advantage of their congregants, and out there people know pastor so and so is good. I'm like, just because you're a Christian doesn't mean you're a good person, ama doesn't mean you're a decent human being. Some of you are just shit. Nikumbusha there's an episode ya Comrade Flavor. This guy, there was this married couple. Huyu ni bishop sahi. Huyu bishop ndo alifunganisha hao watu. Naona akawa na guide nini like everything. And this same bishop this guy akona with the wife akona mtoto mmoja, the first born. The second born, like the wife was pregnant, yeah. Huyo mtoto ni huyo bishop. Unakula kondoo. Hey, bishop. Alafu sasa like the guy was calling the bishop and confront ni anamwambia nini? Kuna fundraiser church naweza kukupatia kitu. So ile pesa mmetoa sadaka ya kwenda kusaidia bibi yake nini? Ndio anaenda kuhonga bwana ya mtu mwenye alilala na bibi yake. Unasikia? Then kuna several episodes by the like sijui ni kama amekuwa sanitize watu on Sundays. Amekuwa akipata watu wa washi. Watu wacha. Mabishop huko nje wanakula kondoo, mimi nakushow. So yeah, alafu there's also this mentality that unaambiwa ukitaka bibi ama ukitaka bwana endea cha. Ndio upate. Hata uokote mtu kwa club ama huko nje tu akikuanza spirit. But we're not saying like church people are bad, but the mentality that only church people know, like you can only find good people in church. You are psycho. So yeah. Mimi I think ni point ya mwisho. When I get money, I will save or I will invest. Let me tell you, there's never a day you will fika at you, now I have enough money to save. Now I have enough money to invest. Because kama you cannot tunaambiwa when ukienda hizi ma financial classes, if you cannot manage the small monies, you will not be able to manage big money. Hata Mungu anasemanga, like people say that God says that God has to break. What?
God is bless. God is kubless. Na domob kama hiyo kidogo nyuko nayo uwezi handle. Uwezi hata handle. Mazo unapewa salary ya 50k. Unatesa huko nje na unashinda na madeni. Unasema nikipata 100k ndo nitasave. Nikipata pesa kusave. Hakuna kitu kama hiyo. Yeah. So learn how to handle. Kama you have kama unataka mambo na kusave, kuinvest, start with the money uko nayo. Pesa kidogo, hata anza kusave na 10 bob. Anza kusave na hiyo 100 bob. Anza kusave hiyo 1000 per month. Because if you've trained yourself to put some money aside kidogo kidogo, hata ukipata hiyo pesa nyingi sasa, you'll have more to put aside. Si ati ndio you'll start putting aside, you'll have more. So train yourself. It's all about being disciplined and it's all about forming habits. So manage small things. Hiyo ndio itakupatia discipline ya kuwa able kuhandle vitu kubwa. Hawezi sema ati nikipata hiyo kubwa ndio nitasave. Nikipata hiyo kubwa. Because a lot of times unapata maybe hata ukipata salary, so unapata mtu maybe an 20k, si ndio? Anaishi comfortably sasa nini maybe hata niishi peke yake. Aya, hajakuwa able kusave. Mtu akiongezwa pesa, si anafaa ku maintain because nothing has changed about your lifestyle. So unapata mtu ameongezewa salary ana move into a bigger house. Manze, you add onto your expenses. When will you ever get hiyo pesa ya kuspare ama ya kusave? Itawahi kuwa like enough lini atuseme tumia pesa mpaka kuzoea. Imagine. Hiyo pesa itawahi kuzoea. So anyway, pia mimi my last one is there was this notion kitambo, but I think nowadays everybody has ameachana na hiyo story. Kitambo there's this notion that if you are light and like this, unaona hii size 8, that is when you're beautiful. But kama kuna matumbo unajua, but I'm so glad that nowadays people like are embracing all shapes of bodies. Unajua, and nowadays unapata kama siku hizi thick babes huko juu. Mnatutoa sisi watu wanyash tumefikiwa finally. Lakini kidogo nikawa naenda kwa vienyeji, sasa tunashangaa So yeah, I am so glad that hizo past beliefs are just because unapata jobs zingine unaambiwa ati you have to be light, you have to be petite. Unajua like uso yako ifai kuwa na pimples ndio upate this job. I'm so glad that nowadays unapata there are specific roles unapata like wanasema you want thick babes ama you want short people. Just get short people. Kile soon tutafikiwa. Ama we want this kind of thing. So at least nowadays hakunanga historia ya kusema ati ule dem ni mrembo, alafu like ukitajua mrembo there's a specific picture that comes to your head. Kitambo like light, figure poa ni nini, but nowadays ukitaja mrembo there's a lot of it's different. Yeah. So yeah, I think that's all. I don't think niko na nyingine. Kuna nyingine? Kuna nyingine ya men and women roles. Listen before uanze kusema atusemi ati wacha tu nijiongee. Let me just say, I'm not saying that, I'm just saying what are you saying? There's this mentality that a woman should cook. We know a woman should cook. But mimi niko na swali. There's, me, I have been on a date where somebody says mimi siwezi pika so long as kuna mwanamke kwa hiyo nyumba. Na like, what were you doing before you got married? Akikuwa mgonjwa. Ukikuwa crippled, hamtaikula kwa hiyo nyumba. We get like there are those roles. Obviously roles as easy nini. I'm the one like me as a woman, mimi ndio na tengeneza hii boma. But that doesn't mean you can't help. That doesn't mean uwezi kaa hivi kaa chali yangu niambie babe leo sit down. Leo napika, naosha vyombo, nafanya nini? But unajua kuna unajua the way our parents grew ilikuanga mzee akae kwa kiti, miguu juu ya meza, gazeti, news ziko on. Wewe umetoka job, watoto umeosha, umepika, so imagine this situation ati maybe you're married and at that moment ni wewe na wewe na bwana yako chukua nyumba, si ndio? Then both of you are working. Alafu yeye amekuja mapema hiyo siku, amefika kwa nyumba, amewasha TV, amekaa na kungoja ukuje upike. I'm telling you there's this guy stuck in traffic. That same guy was saying ati yeye haizi ingia kwa nyumba before mwanamke. And I'm like what the hell is wrong with you? So utashinda ukizurura tao. So kama mimi nimechelewa kazi ama nimechelewa in traffic, utashinda huko kirandana na imagine he was saying haizi ingia kwa hao before mwanamke.
What? Anyway, kuna kazi. Like I get, alafu wacha nikwambie kitu yenye watu wa realize, like something that people don't realize is, wacha nikushow. Unaona ukipenda mtu, unaona hizi ukuta utazisugua utakuwa washing machine na kushow. Like these things come, like what's nakuja naturally. You don't have to tell a woman like you have to clean the house, you have to cook, you have to, that is something that is like we are naturals. Hizo ni vitu tutafanya automatically, but the moment unakam kuniambia ati mimi siwezi guza sufuria as long as kuna mwanamke kwa nyumba, I'm like the remarks is sound demeaning. This guy was also saying ati yeye haizitikia watoto wake waraiziwe na house help. I'm like, so what are we supposed to do? We're supposed to like be there for the kids. Mimi niko job, uko job. Unajua sema nini? Ati I'll call my siblings to come and take care of our kids. I'm like, just because you're paying school fees for your siblings, that means you can dictate their lives. Yaani hata wakifunga shule, hawezi enda like kukaa tu mahali tu watulie, wanakuja mboka kwa na sisi tunawalipa just because they are your siblings and you're paying for their school fees and their needs, because they're not supposed to go on with their life. Anyway, yeah. So those are some of our vitu za kitambo, past beliefs that we no longer believe in. So on the comment section, tell us what your past beliefs that you no longer believe in are. Comment, share, subscribe. The link is here. Yeah. Oh yeah, nini? See our socials. Huku chini. Oh, hapa. Ziko hapa. Angalia kwa description box pia. Finya yako kanini. Kuna finya tu hivi unaingia hapo na please haki tufikisheni 200 subscribers please. Yeah. Tuko strong. And we are back like we have never been before. This is mine. This is my work. She does incredible art. Kama ujiona hizo episodes zingine, every day what tuna showcase piece of art that she's done. Yes. So support that. Links zote tunaacha in the description box. Yeah. Ingia kwenye DM. Niziko sana dada ndugu. Nianze mtazamaji. So bye and see you on the next episode.